Where I am right now, I'm in the Ranch Gilgil Gardens in Nakuru County, a place called Gilgil, and this exact area is known as Nagum. We have subdivided these plots into 50 by 100, meaning it is an eighth of an acre. Now, if you'd want to invest with forager settlers from Gilgil town to this place, it is just 15 kilometers. We have social amenities around. We have Nagum Primary School. We have water. Of course, you can see the borehole on your screen. We have electricity. We have a hospital like Samaritan Hospital nearby. So this is a very, very good place to invest. If you're looking for an investment here in Gilgil, kindly consider the Ranch Gilgil Gardens. A 50 by 100 piece of plot is going for 240,000 Kenya shillings. And if you'd want to own this plot, I always tell you that forager settlers accommodate each and every one of you. So if you'd like to own a 50 by 100 with Forager Settlers Limited and you don't have 240, we can work with you. And we can work with you in this way. You can deposit 10,000 Kenya shillings only, and of course clear the balance in a very, very flexible payment plan. The 240,000 Kenya shillings is inclusive of your title deed. So after completing the 240,000, you will not need to add any more amount. You will get your title deed within a duration of 1 month after completing paying your the 240,000 Kenya shillings. So guys, if you want to own this plot, you can book for a site visit, which happens every Saturday, and you can use our mobile number to book 0705 525252, or you can visit our offices in Nairobi CBD along Ronan Ngala Street, a building known as RNG Plaza in Nairobi, 5th floor, room number 4. And of course, you can come there so that we can be able to plan for a site visit. And of course, people in diaspora, call that number on your screen, 0705 525252, and be able, to talk to us so that we can be able to plan, how you can be able, or maybe you can send somebody to come and see the plots that we are talking about. So guys, invest with Forager Settlers Limited and own a 50 by 100 piece of plot in Gilgil, the Ranch Gilgil Gardens, going for 240,000 Kenya shillings only. And of course, you can pay 10,000 and then ulipe pole pole hadi umalize, because we always ensure that we are accommodating you and you will be able to complete this amount in due time. So Forager Settlers Limited, we always ensure that your property is our priority. Hi guys, hope you're well. My name is Hira Maina aka Kamuhunju, and wherever you're watching us, in Kenya, in diaspora, may God bless you for always supporting this channel. And I am in Mombasa County, and I'm doing a couple of stories for this month from Mombasa County and Kwale County. Now, today's story, I will be having a girl, a 23 years old girl in Mombasa County, or from Mombasa County, and her name is Aisha. And what she has gone through, I'm sure we will be able to learn a thing or two and appreciate even the small things that we take, for granted in life. Because I want you to picture this in your mind. This girl, has been suffering from a condition that, has not been diagnosed, even from her family. They don't know where this issue, came from, because she sleeps, in the evening. And you can imagine that she sleeps until the following day around noon. So she sleeps around 12 hours or even more. And even if you try to wake her up, that cannot happen until, it reaches at 12, at noon or midday. That is when she wakes up. So this is a story that we will be hearing from Aisha, so that she can be able to tell us, what are the challenges that she has gone through suffering from this condition. And remember, we are always proudly sponsored by Forager Settlers Limited, and we ensure that your property is our priority. And I'm sure that you will invest with amazing deal they have in Gilgil and in Konza and in Kidhimani. God bless you as we prepare to hear her story. Come with me.
And without further ado, help me welcome the one and the only Aisha, so that we can hear, you know, her story. And remember to invest with those plots so that you can become an investor, and you know, you invest with your future, because it is always a good thing. And naweza taka utuambie majina yako na usalimie our viewers who are watching us today. Hi, hello. My name's Aisha Said. Nimetokea Likoni, Mombasa County. Wewe ni mzaliwa wa Mombasa? Mimi ni mzaliwa wa Mombasa. Na kusoma pia umesomea huko Mombasa? Nimesomea Mombasa. Ulizaliwa mwaka gani? Nilizaliwa mwaka wa 2000 mwezi wa 6 tarehe 22. Kwa sasa uko na miaka ngapi? Niko na miaka 23. 23 years. Aisha, according to when you umeniambia about your story, it is a very, very shocking story. Somebody hearing it for the first time, I'm sure anaweza kuwa shocked kwa yale ambayo umepitia, na naweza taka so that our viewer can be able to understand, because I had told them about it when I was doing you know, a link of this show. I want you to tell us, you have said that you were born in 2000. Nataka utuambie hii shida yako wenye sasa unalala jioni, uwezi amka mpaka saa 6 the following day, ilianza which year? Shida yangu ilianza 2007. 2007. So 7 years after you were born. Yes. Maisha yako ilikuwa aje ukiwa mtoto? Maisha yangu nilivyokuwa mtoto hayakuwa mabaya. Yalikuwa tu mazuri. Napelekwa vizuri na wazazi wangu. So ulilelewa tu kama mtoto yule mwingine? Kama mtoto mwingine tu wa kawaida. Masomo ilikuwa? Masomo yalikuwa mazuri, kwa nikienda shuleni vizuri, naenda nikirudi. Hiyo miaka ya nyuma. And how are you relating with your other, you know, kids? Hiyo miaka ya nyuma nilikuwa nacheza na watoto wenzangu vizuri, familia, watu wa nje, wote tupatana vizuri kabla nianze hiyo. Yeah. The reason I'm asking this question is to know, because you have told me what you are going through. I want to compare how was life within those 7 years when you were very normal and when you are, you know, just a normal kid, ndio tujue now the difference after now the 7 years. So now in 2007, yes, that is when you started this condition ya kulala usiku na huamuki hadi the following day at 12 noon. Na maybe you can tell us your first incident or how it happened so that we can start from there. My first incident nilikuwa shuleni. Nilivyokuwa shuleni, imefika ile games time, nacheza na wenzangu. Tukacheza, sielewa games, ile michezo ni mingi. Tukacheza mara mchezo ule, mchezo huu, tukamaliza, kengele ikagongwa. Kengele yako na nyumbani, lakini kabla kengele igongwe, mimi nikakimbia darasani, ile nimechoka. Nimechoka, nikajiekelea. Kujiekelea ndo hivyo kaenda kimoja. Ilikuwa what time ukijiekelea? Ilikuwa saa ile after games time, saa 10 saa 11 hapo, elekea saa 11. Nikajiekelea kwa loka. Kujiekelea, najishtukizia nimeenda. Wenzangu wanakuja, wananiamsha, siamki. Kabidi wanafuata walimu. Walimu ndio hivyo wananiamsha, siamki, makelele shuleni, shule nzima ikaja ikanizunguka hapo, wanashangaa mbona naamshwa na siamki. Huamki hata kidogo? Na mwaliwa hadi maji, lakini siamki, maji baridi, lakini siamki. Walimu abidi wapigia simu nyumbani, wazazi wangu wanakuja. Wakajaribu hivyo kuniamsha, nikaamshwa siamki. Wakapigia madaktari, wakakuja shuleni na pimwa. Health yangu iko sawa, lakini kule kuamka sasa wanaona uko hai. Niko hai, wazazi wanalia, wanafunzi wanalia, walimu wanalia, najua wanaona kama nimekufa. Siamki. Basi tukabaki hapo mpaka ile time
wao bado wananiamsha, mimi siamki. Umati umejaa watu tofauti tofauti, wanashangaa huyu uko sawa, lakini ile kuamka tu ndio haamki. Nikalala mpaka hiyo time ya saa 6 kufika. Mimi nikaamka mwenyewe bila shida yoyote. Na sasa hapa pahali uko shuleni na wazazi wamekuja, wazazi pia hawakuwa wameona jambo kama hili? Hiyo ilikuwa ni first time sasa ndio imeanza kunitokea. Kwa hivyo pia wao walishtuka? Pia walishtuka, wakashangaa ni nini. Sasa na daktari amekupima, amesema kuwa uko sawa kiafya. Kwa hivyo uko na pulse. So walifanya aje juu sasa unajua sasa uko shuleni? Ama mlienda na wazazi nyumbani wakakubeba ama kuliendaje? Wale madaktari walisuggest niende na wao hospitalini, nisiende nyumbani. Nikaenda na wao hospitalini. Basi hivyo wamenibeba, bado nimelala mpaka kitu saa 6 huko. So ulipopelekwa sasa hospitalini ukakuwa admitted? Ukakaa the whole night? The whole night bado nimelala mpaka the following day saa 6. Ndo nikaamka mwenyewe, nashangaa niko hospitalini. Unafanya nini? Ninafanya nini hospitalini? Wazazi wananiuliza niko na nini. Naambia mimi niko tu sawa. Nashangaa nyinyi ndio mnileta hospitalini. Lakini nikijiangalia bado niko na uniform. Najiangalia sina majeraha yoyote yenye nimefanyika, labda nianguka nikaumia nikazimia. Sina kitu kama hiyo. Na mimi leo kushangaa nikaanza kulia, najiuliza mbona niko hospitalini. Na daktari after kufanya maybe diagnosis walisema ni nini? Daktari nao pia walisema yani hawajajua ni kitu gani. Na pia wewe sasa umeuliza ukaelezewa, sasa walikuelezea what happened? Wakaanza kunielezea kwa nilicheza hivyo venye nimekuelezea na wenzangu kaenda kujekelea na ikawa hivyo sasa. Sasa wewe ulichukuliaje? Ulifeel aje atulilala then unaamka the following day? Mimi nilifeel, nilijiuliza mbona initokee saa hii na nilizaliwa tu nikiwa sawa. Nini labda shida ni nini? Wazazi wakadhania labda ni ile, nao madaktari labda ni ile nimecheza sana nimechoka. Labda itaisha. So wakaona maybe ni kitu tu ya kawaida. Umechoka. Kadhania hivyo nimechoka. Lakini yao ni masaa mengi sana. Ni masaa mengi ya kushtua tena. Alafu ulikuwa unasema kuwa ulikuwa unamwagilia hadi maji baridi wananimwagilia, lakini sishtuki. Umelala? Nimelala. So now that was your first incident. Sasa I'm sure mlienda nyumbani? Tulienda nyumbani. Hii siku nyingine ulikuja shule? Siku ya pili sikuja shule, walimu walisema nibaki nyumbani nijiangalilie kwanza ni nini. So nyumbani nayo kuliendaje? Hiyo kitu ilirudi? Hiyo siku ya pili nikalala, nika tu sawa. Siku nyingine sasa nikalala hivyo. After how many days? Tena after one day. After one day hiyo kitu ikajirudia tena. Nikalala tena hivyo. Wazazi wananiamsha, wakaniamsha siamki. Ikarudi kama vile shuleni, manduru manini. Unajua hiyo si kitu ya kuzoea. Kule walisema labda alikuwa nimechoka. Na mbona leo imejiregelelea tena. Na ina happen during the same time ama? Same time, ile ilitokea ile same time. Ile saa 11. Ukilala saa 11? Ndio hivyo nikaenda mpaka ile tena 12 ndo nikaamka hivyo. Sasa wazazi walichukulia aje during the second time ime happen? Ile second time sasa. Wazazi waliona afadhali hapa tutafuta kama ni madawa ya kinyumbani tumwangalilie, ama hata kama hawajua mimi ni Muislamu, kapelekwa kwa ustadhi ile kusomewa nini wapate kujua shida ni nini. Lakini hawakupata suluhu, akajua labda yasababishwa na nini. Na wewe ukiwa kwa sasa that sleep unakuanga kwa ndoto ama unakuanga wapi? Si ndoto, yani hiyo nimelala, kulala hata kuna kitu nasikia wala naona. Ni kulala kawaida? Nimelala. So hiyo kitu sasa hapo ulikuwa hapo bado primary school.
iliendelea ukiwa primary hadi ukamaliza? Hadi nikamaliza school ika bado yani affect tu hivyo. How often ilikuwa, did it occur? Eti? How often, namaanisha tuseme umeona kama ya kwanza umetuambia kuwa after ime happen mara ya kwanza ulikaa siku moja ika happen tena. So kwa hizo miaka zingine zenye ulikuwa primary ilikuwa ina happen kwa muda maybe wa siku ngapi? Hapo sasa ilianza naweza lala leo nipite kama siku 2 nisilale, nyingine nilale, lakini kwa ipotei sana vile. Kwa wiki kwa wiki naweza lala kama mara 3. Mara 3. Kwa hivyo hakuna ile time unaweza sema ati haikuwa inakuwa affect. Ati kwa huu mwezi sijapata. So it was on a weekly basis mara kadhaa. So ulisoma aje sasa kwa primary, because I'm sure it can affect even your studies. Ulisoma aje? Maana najua ukilala unaamka saa 6. Kuna masomo ambayo inaendelea shuleni. So wewe uliwezaje kukopa na hiyo situation? Mimi yangu kufikia hapo ilikuwa sasa nasoma ile private, natengea muda wangu maalum, sababu nilikuwa siwezi enda sawa na wenzangu. Nikifika mara mimi ndo huyo nishalala. Mwalimu hawezi acha class kwa sababu yangu. So walimu waliweza kuelewa? Walimu walielewa, lakini sasa watoto wenzangu ilikuwa ngumu sana kunielewa. Ukiwa shule sasa? Walianza kuniogopa. Wanadhania nakufa nikifufuka. So how about now your exam, the end of exam like KCPE? Sasa kama vile walimu wangu walikuwa wameanza kunielewa na wazazi wakaja wakazidi kuwaeleza, sababu pia nyumbani ilikuwa ikinitokea. Ilipofika hizo siku za mitihani na siwajua pia naweza kufanya mtihani private. Sasa ile ni una book private? Kubook private. Mimi yangu ikawa booked private, nikawa nafanya private exam. Kwa sababu ya wakati sasa unaweza kuwa umeamka late. Well, sasa did it affect maybe your academic grade? Yes, ili affect. Mbeleni ulikuwa mtoto ambaye ulikuwa una perform ama bado haiku affect in terms of performance? Performance sana haikushuka ile sana. Juu ilikuwa ile time yenye silali na focus na kitabu changu. Now, what about wewe kujizuia? Did you try maybe kujizuia kutolala? Lazima ni try because I wanted to perform. Na sasa hiyo wakati tuseme kusi, unajua ukilala around 5, 6 unaamka the following day saa 6. Hauko unasema maybe leo sitalala nione kama ni nakaa hivi kama ulivyokaa wewe, na usingizi itakuja? Lakini usingizi itakuja na itanibeba. Na ulale kabisa? So uliendelea hivyo hadi sasa ukaenda high school? Kaenda high school. High school now the incident ilikuwa aje? Kwa sababu high school sikuenda boarding school. Ilibidi niende 2 day school hapo karibu na nyumbani. So ulipoenda sasa high school, I'm sure you know there is that one experience yenye ama incident ina happen. Ili happen kivipi sasa high school, na watoto sasa wa hapo high school walijua? High school ili happen time nilikuwa nimekaa tu kwa class. Ile najaribu kuenuka, yani time iko karibu kufika. Lakini nimekaa tu hivi kwa class. Shule ilikuwa iko na boarding na iko na day. Sasa pia si mbali na nyumbani. Sometimes nasema acha nibaki hapa, kama anaenda kuserve ndo nitoke. Sasa ile nimekaa tu. Ndo wenzangu pia wakaja kunipiga kama vile kule primary. Wananipiga lakini siamki. Kumbe ndo hivyo. Wale kwa hawakuwa wanaelewa na wale wa school wa high school. Sababu kwa si wote nimesoma na wao primary. Na wazazi wako wameelezea mwalimu? Walikuwa wameelezea mwalimu, lakini sasa hiyo sinijioni, walimu wako tu ofisini. Mimi mwenyewe ndo niliamua tu nibaki, acha nione. Labda siku sitolala. So what happened after that? Watoto walianza tu ku scream. Ile anaogopa, sijui kwa class yetu kuna mtu amekufa, lakini kuna ule mwalimu mwenye kwa amekuja alikuwa ameelezewa na wazazi. Akaja akanichukua, akaniweka kwa gari hapo, akanifikisha nyumbani. Did you experience any kind of stigmatization in high school? Unaweza tuelezea ilikuwa aje? Ilikuwa si wananiacha hivyo, yani wamenitenga.
Mimi nakuwa mtu wa peke yangu, sishirikiani na wenzangu, ni ile nimekaa mnyonge. Naambia mimi najaribu kuambia msinitenge, si kupenda kwangu, mimi mwenyewe pia sielewi mbona nalala. Lakini kawa bado wananiogopa hivyo. Na how about KCSE? Ulifanya vile vile tu kama primary? Nilifanya kama primary, private exam. Na ukamaliza? Nikamaliza. Na sasa tunaweza sema umesema uko 23, so it is about like 5 years umetoka. Venye ulikuwa high school is like 5 years. So how has life been now after high school? After high school, maisha alikuwa tu yalianza kuwa magumu. As long as mimi ni msichana, vile nishamaliza kusoma, lazima kuwe na vijana wenye watataka kuwa na mimi. Lakini sasa venye kwa washaanza kusikia hizo story, najua msichana si siku zote usema mambo yake kwa kila mtu. Na wengine walikuwa wamesikia story kule high school. Wengine nilikuwa nimesoma na wao primary, wanaelezea watu nje. Wakawa pia wataki kuwa karibu yangu, yani ile sipati mtu ati anifuate anaambia wewe sijui mimi nitakuwa na wewe sijui nini. Ilikuwa ngumu mpaka najiuliza mbona. Na mimi pia nikakuwa kama wenzangu. Lakini wao bado wananitenga. So hujawahi kuwa na yule kijana maybe mko naye kwa relationship? Nilikuwa na yeye. Alijua yeye? Hakujua, alifanya kusikia kwa mtu. Ndio akakuuliza? Akaniuliza. Kumuelezea na yeye akasema hawezani na hiyo story. Hawezi kuwa na mtu wa kulala, aje nilale kwake itafanya nini? Na sasa you know all these years, this is you know it has happened like almost now around 16 years. In those 16 years I'm sure your parents wamejaribu maybe kutafuta solution. Umesema of course you're a Muslim, maybe wameenda kuuliza how they can help you. Unataka kusema hakuna suluhu hata moja ishaipatikana? Suluhu? Hakuna suluhu yenye imepatikana. Yani ilikuwa ni hivi natumwa tu kwa watu yani kama hivi maombi naenda naombewa, lakini haipungui yani. Naombewa, maombi nafanyiwa, madawa ya kinyumbani naletewa, nanywa. Lakini sio hawaoni kiisha. All those years that you have been suffering from this condition, what are the challenges that you have gone through? Mimi nimepitia challenges nyingi sana. Kama hivyo ulikuwa tukifunga skuli, nikienda holiday kwa ma-aunt, nikilala wanaanza kunitenga, wanasikia maneno madogo madogo, nikishaamka wamenisengenya na kwa kila ina majina. Kando na ma-aunts, nyumbani huko mtaani watu wananibanika majina, maana naitwa malale, mchawi, nini. Nalala paka saa 6 asubuhi, wewe ndio uko macho, mtu wa vipi wewe? Shakuta. Napitia mengi yani mpaka ile kupata mchumba ya kuwa ngumu. Kila mtu amenikataa kabisa sababu ya usingizi tu. Na wewe mwenyewe ushaifika mahali ukaona maybe umechoka na maisha because of going what people are not understanding you? We mwenyewe unaona like maybe unajichukia maybe? Lazima nichoke na maisha. Kwa nini kila mtu amenitenga? Kama sisi ni binadamu tuko na feelings, lakini kupata hata mtu wa kutoa feelings ya kwa ngumu. Kila mtu ya kuogopa kwa sababu ya kitu usingizi tu. Nilifikia time nikachoka na nimechoka na maisha kabisa. Najiuliza why mbona mimi tu mimi kila mahali nikipita yule. Kwa hivyo ni kumaanisha hata watu wenye the neighbors they know about it? Kila mtu anajua story yangu. Na maybe wewe umejaribu maybe kusema maybe utaingia kwa relationship na lakini usiambie mtu? Hiyo nishaijiambia, lakini kila ile nikisema nitaingia, hata wewe mwenye utakuwa amekufuata si lazima mtu mwingine atakuona na yeye, labda mumesimama, akishamuona si lazima atamwambia
Wewe unasimama na ule unajua shida zake yule. Na ndio hivyo ashakupotea, huwezi muona tena. It is very, very sad. But of course, I'm sure that this is not the end of life, because there is still hope. And when all seems lost, hope still remains. And I'm sure that the one that was meant for you, huyo atakuja, because tunasemanga if somebody really loves you, hata ukue na, ukue aje, ukue na mwili nakaje, ukue na maybe challenge zenye uko nazo, mtu mwenye anakupenda anakupenda na atakupenda vile ulivyo. So apart from sasa those challenges, hakuna ingine maybe umepata, maybe hata kazini unafanya kazi? Kazini hata mimi mwenyewe siwezi taka kuajiriwa. Sababu gani? Nitaajiriwa leo nitafanya, kesho nitalala. Nitamuudhi yule boss mwenye labda atakuwa haelewi. Leo nimelala atanielewa, kesho nimefika nimelala tena. Hata utaka kunielewa. Itakuwa ngumu sana kufanya kazi juu ya hii situation. Kwa hivyo you want to tell us hujajaribu kuandikwa? Sijajaribu kuandikwa. Na it is a very, very sad story, kwa sababu now without work, I'm sure there is a time, there will be a time where you will want maybe to go and live, in your own house. Hapo kutaenda aje? And you have to pay bills, remember. Hapo ndo sasa itakuwa ngumu, hata sijui nitafanyaje kabisa. Na umesema kuwa umetafuta suluhisho lakini hakuna. Nimetafuta suluhisho kwa kila njia lakini sijasaidika kabisa. Maombi, dawa za kinyumbani, hospitali, lakini bado. Na jambo kama hili halijaifanyika kwa mtu yoyote huko kwenu familia? Kwa familia yetu mimi ndo ni wa kwanza kufanyikia. Well, I don't think there is a need of adding anything, because we don't know if, even by doing this story, I don't know if there is any help that you can get, because if you have tried the medical part of it, the prayer part of it, even going to your background as a family, and there is no solution, I don't know. Maybe if you are there, maybe, and you have ever had something like this, maybe you should tell us, maybe on the comment section, so that we can be able to help Aisha. And I'm sure that this is a very, very shocking story, and it is also an eye-opener actually, because sometimes we don't appreciate even the small things in life. And I myself have actually appreciated even when I sleep, in my own time, and I wake up in my own time. Some of us set even an alarm in the morning, and you wake up, and maybe you see that as as something to take for granted, but it is a big thing, because Aisha here is suffering from a condition where when she sleeps in the evening, nobody or anything can wake her up from her slumber until the following day at noon. What do we say? Just let us appreciate even the small things that we have, or those to integrity tudogo tunaonanga, let us appreciate, because it is not something we can take for granted. So if you are there and maybe you have a solution to it, maybe you can comment hapo kwa comment section, and I will check your comments and see if maybe we can be able to help Aisha. So that is where we'll come to the end of today's program, and usijui kama unaweza taka kuongelesha watu, uambie bye, ama unaweza taka parting shot yako? Kuambia tu bye. Okay, so guys, yes, that is where we'll come to the end of our show. So bye bye till next time.
Tungependa kuwakaribisha sana hapa Konza Gardens, a project courtesy Faraja Settlers Limited. Kabisa. Yes. And these plot, they are 50 by 100 piece of plot, and they are going for 430,000 Kenya shillings only. And of course, you don't have to have the entire amount. You can deposit 10,000 Kenya shillings and clear the balance in 6 months or 1 year payment plan. Also remember, mahali tuko, we have there are social amenities, we have water is available, tuko bado na stima, we have a school available, it's called Naserian Primary School. This area is actually called Naserian Primary School. So the highlight of this land, or rather Konza Gardens, is the SGR terminus. Iko tu hapa na Konza City, iko karibu. So it is a place yenye, it is very marketable, and it's a great deal. A few years down the line, this will be a great deal. Exactly. So come and invest. Very true. And Yes. I always tell people that it is always good to look at the future, because as you can see, there's jet terminus that is here. The government put that terminus in Konza, because they knew that one day this will be a very, very big place. So if you are there and you are an investor, all you have to do is come to this place, and you can book your site visit so that you can be able to come and see what we are talking about. And how can you book for a site visit? You can book for a site visit via call. You can call 0705 525252. It doesn't matter where you are. You can always send somebody. Even though you're in diaspora, you can always send somebody. Give them that number. They'll be able to be helped. Also, for those who prefer visiting our offices, you can visit Faraja Settlers Limited offices at Nairobi CBD, RNG Plaza, Ronald Ngala Street, 5th floor, room number 4. Just pop in and you're going to be helped. Yes. Kabisa. So guys, to summarize it all, 50 by 100 going for 430,000 Kenya shillings only, and of course you can pay a deposit of 10,000 to start this journey of investment, and you can call the number on your screen 0705525252. And we always tell you that Faraja Settlers Limited, this is a company where that we ensure that your property is our priority.